Okay, group 2 elements in organic chemistry. Here is part 4. Okay, jadi sebelum ni in part 1, part 2, part 3 kita dah tengok dia punya physical properties of group 2. Okay, thermal decomposition of group 2. Okay, the relative stability. Okay, the relative thermal stability of group 2 carbonates, group 2 nitrates, group 2 hydroxides. Okay, so in this part 4 kita akan tengok ada dua subtopik, iaitu solubility of group 2 sulfates and anomalous behavior of beryllium. Okay, next we look at solubility of group 2 sulfates. Okay, kita nak tengok dia punya kelarutan. Okay, sama ada dia soluble, sparingly soluble or insoluble. Okay, kita ada beryllium sulfate, magnesium sulfate. Okay, untuk beryllium sulfate and magnesium sulfate, it is soluble. Okay, calcium sulfate sparingly soluble. Okay, strontium sulfate and barium sulfate is insoluble. Okay, so daripada sini kita boleh buat conclusion. We can conclude that when going down the group, okay, group 2 sulfates, the solubility decreases. Okay, semakin menuruni kumpulan, okay, compound tu semakin insoluble. Okay, decreases down the group. Okay, the solubility of group 2 sulfate is related to enthalpy of solution. Okay, ni. Ingat lagi, enthalpy of solution. Ini kita belajar dalam tajuk thermochemistry. So, enthalpy changes occur when a solute dissolve in a solvent. Okay, jadi untuk dapatkan enthalpy of solution, kita perlukan lattice energy and enthalpy of hydration. Okay, to get the enthalpy of solution. Okay, jadi lattice energy, kita ada cation and ion, kemudian hydration, cation dissolve in water and ion dissolve in water. Okay, so when going down the group, the lattice energy and the hydration energy decreases due to the increase in the size of cations. Okay, the relationship between the solubility, hydration energy and lattice energy is delta H solution equal to delta H hydration minus delta H lattice energy. Okay, jadi untuk dapatkan delta H solution, dia ada kita depends on delta H hydration and delta H lattice energy, enthalpy change of lattice energy and hydration, enthalpy of hydration. So generally, an ionic salt whose the total hydration energy is larger than its lattice energy will easily dissolve in water. Okay, but if the total hydration energy is smaller, then its lattice energy will not dissolve easily in water. Okay, next subtopic here is anomalous behavior of beryllium. Okay, apa dia anomalous behavior ni? Ialah ciri-ciri yang terpesong. Okay, dia lari sikit daripada ciri-ciri dalam group 2 elements yang lain. Okay, contoh macam dalam group 2 element menuruni kumpulan tu ciri dia semua sama. Okay, tapi untuk beryllium ni dia lain sikit. Okay, dia terpesong sikit, dia terlari sikit dia punya ciri dia tu. Kenapa? All these differences arise because, okay, number 1, beryllium atom is very small, high charge density, and the screening effect is very low. Okay, thus the ionization energy is extremely high.
Okey, jadi kita tahu dalam group tu beryllium ni yang atas sekali. Okey, the first period. Okey, the first period ialah beryllium. Dan dia punya size sangat kecil. Okey, compared to others member lah. Okey, so beryllium atom dia sangat kecil size dia. Okey, charge density dia sangat tinggi. Jadi dia punya ionization energy is extremely high. Ionization energy ialah tenaga yang diperlukan untuk dia membebaskan, dia mendermas elektron. Okey, jadi tenaga tu sangat tinggi, maksudnya hampir menyukarkan dia untuk release elektron. Okay, number 2, the causes. Okay, the high charge density of the beryllium ion enables it to polarize the electron cloud of neighboring ions. Okay, macam sebelum ni ada cakap kan, bila menuruni kumpulan, going down the group, the size bigger, okay, the size larger. Okay, bila size larger, the polarizing power decreases. So beryllium ni dia size dia very small, so that the polarizing power is very high. Okay, so they enables to polarize the electron cloud of neighboring ions. Therefore, most compounds of beryllium have a significant percentage of covalent character. Okay, kita tahu kalau group 2 elements ialah metal. So metal dengan non-metal dia akan produce an ionic compound. Okay, ionic bond. Okay, untuk metal and non-metal. Tapi untuk beryllium ni disebabkan dia punya high charge density, dia punya small size, okay, jadi dia ada ciri-ciri covalent, okay, compare dengan yang lain lah. Kalau magnesium chloride dia adalah ionic compound, tapi untuk beryllium dia ada ciri-ciri covalent. Okay, high charge density enables it to attract the lone pair electrons from ligands to form complexes. Okay, nanti kita tengok macam mana complexes ni. So beryllium has some properties which are atypical of the group 2 elements. Okay, dia lain daripada group 2 elements. So beryllium chloride BeCl2 is a covalent compound. Ini yang saya cakap tadi lah. Dia punya small size dia punya polarizing power dia tinggi, menyebabkan dia membentuk covalent compound. Okay, bukan ionic compound. Ini yang anomalous behavior tu. Okay, dan dia exist as a dimer, BeCl4 at room condition. Okay, apa dia dimer? So ini adalah bentuk dimer. Okay, Be2Cl4. Okay, dan bentuk dimer ni kalau you tengok sini dia ada arrow. Arrow ni apa? Okay, arrow ni ialah dative bond, coordinate bond. Okay, dalam dimer dia mesti ada dative bond, arrow ni. Okay, so next, the properties of beryllium oxide BeO and beryllium hydroxide BeOH2 are amphoteric. Okay, amphoteric, bukan aluminium sahaja yang ada amphoteric, BeO dan BeOH2 pun amphoteric. Amphoteric maksudnya dia ada dua ciri, iaitu acid and base. Dia boleh tunjukkan dia punya ciri basic dan ciri acidic dia. Okey, dua-dua pun boleh. Okey, berbeza dengan group 2 elements yang lain, dia adalah bersifat basic. Okey, next. Beryllium can form complexes such as BeF4 2- and BeOH4 2-. Okay, so kompleks ni ini dia punya kompleks untuk BeOH4, beryllium hydroxide ion. Okay, jadi untuk beryllium dia boleh membentuk kompleks because of the high charge density. Dia boleh tarik
elektron daripada ligan untuk membentuk kompleks. Ligan ni ialah OH. OH ni kita kenal sebagai ligan. Okay? Dan untuk tambahan sikit, OH ni ialah classified as a monodentate ligand. Okay. So that's all for this chapter. Okay, group 2 elements. Jadi kita dah habis tajuk group 2 elements. Kita dah tengok dia punya thermal decomposition, dia punya solubility of group 2 sulfates, dan anomalous behavior of beryllium. Okay, that's all. Thank you.